Ein Handschlag auf die Theke. Der Kuchentler zittert. Die Gabel viel zu Boden. Een cleans of de Chen stand in der Nische hinter Kom de Lothar als sieben. Beid H auf der Arjukekenlein. Stort sei ihnen, als es dat sie etwas Schreckliches gesehen. Ist des nicht, keen Warnung. Een Befehl. Der Mann war groß. Letter West, Tituiart Unterarm. Dreht sich langsam, so, why mem jener sich umdrehen, die oft Art haben, sich über irgendetwas zu wundern. Kind, mehr dich dienen eigenen Kram. Sieru hört sich nicht. Ihre Augen gingen Kuchen dan zero zu Ich hab gesehen, wie etwas reingeten hat, für dich. Für den Boer salsa henden man. Sein Name war Duke Calloway. Wir run 50 Jahre alt. Seit nun sein auf der Straße. Die nie schmersten der Arjukeken schmersten, aber die Straße werden ändert sich nie. War Kurs hinter Haver Montana, von der Rot zwei abgebigen, will sein Tanknadel auf leer stand an sein Megen niet week dahinter. Das Diner hieß Rosie's. Hangemaltes Child. Zwei Pickups auf dem Parkplatz. Ihr Nam den Hocker am anderen Ende der Theke, Arjukeken Wand, Augen auf die Tür. Drace Igjar bei den Hells Angels lassen sich nicht so liet abschütteln, auch wenn man technisch gesehen im Ruhestand ist. Trug die Westi noch, will die Westi des War, war. Aber leitet nichts mehr. War sieht überswei Jahren bei keinem Treffen der Ortsgruppe mehr Jusen, die Kellnerin schenkte im Kaffee ein, und gefragt zu werden. Mocht sei sofort. Sie seht auf eins die UK Kuchen unter einer Glasglock am Ende der Theke. Letztens Susike. Abfell. Hut morgen frisch. Sagt. Wo war dies niemen? Da bemerkte das Mindy die Chen, Eckbox. Allein Rucksack auf dem Sitz neben wie ein Person. Dunkelhaar mit einem Gummiband zur gebunden. Rotjack mit einem kaputten Reißverschluss. CS1 Jagralties Käse Sandwich mit beiden Nenden an Biobactit, in nit skauend. Biobactent, stetig. Duke hat das Jesset. Das Menschen das Ubracht, Wegzuschauen. Also bedutit ein Kind. Das seinen Blick hielt. Entweder, das sie es noch nicht besser gelernt hat, oder das sei nit so über in Nachdacht. Wir einem. Der Coach kam aus dem Hinterraum. Untersetzter Mann, wir sich flatches Jesset. Das sich in keinen Ausdruck verjuget. Wieder freundlich noch unfreundlich einfach leer. Ging am Ende der Theke, hab die Glasglocken anskab den Kuchentler zu Dukes Hocker hin. Dan ging durch die Schwinter in die Kuchi zurück ohne ein Wort zu sagen. Duke sog den Teller vor sich. Nam die Gabel, das Mädchen war bereits auf den Beinen. Ihre Hand traf die Theke. Dies wir Reader. Duke Calloway war von Abnern mit Pistolen, mit Messern, mit Telefonanrufen mitten in der Nacht bedroht worden, die in still endeten. Ihr Nam Kinder nicht ernst als Warnsystem. Aber etwas in ihrem Jesset war kein Panik. Is war Dringlichkeit. Die Art, die Jemand sagt, wenn etwas weiß entscheidet, ob es den Preiswert ist zu sagen. Was hast du gesagt, fragt Sie trat nicht zur Ich hab in Beobachtet, den Koch. Hat etwas aus seiner Tasche reingeten, Beaver as Rosbrachte. Duke schaut auf den Kuchen, dan auf die Kuchenter zur Fikeg zu Wie heit du, sie ziegerte, Lily, gut, Lily. Bist du sicher, was du gesehen hast? Ich hab die ganz Zeit gestört. Du warst der Einzige, der Kuchen bestellt hat. Legte die Gabel langsam ab. Niet weil wir volsten dig glot. Weil wir fühlen sich war, und so langem Leben geblieben war, in dem keen Dingetat. Die nicht Uchiken gig maken konnte. Trat durch die Schwinter in die Kuchi. Der Koch stand am Grill, den Uchiken Juge want. Dret sich netem. Brachen sie it was, wie sagte Duke. Dich der Mann leis sich zeit. Wistet die Echnundet in einem Gestirtuch ab. Dret sich langsam Linti sich gegen die Theke. Kleinaugen die tief in seinem Jesset sassen. Und als Duke ansah, war dort kein hoher Berechung. Das war des erste was Duke Warnum.
Ein man, der Seat wie ein kundet in sein Keuchi kommt, salty verwort oder zumindest verrogert sein. Dieser man war beads nit. Haben sie ein Problem mit dem Essen. Du hast etwas in meinen Kuchen gaten. In des Mannes jesset bewegt sich nichts. Wees nit. Woven du redest. Des klein Mädchen hat dich gesehen. Hu klein Mädchen sahen maglichen dinge. Duke macht zwei Schritt auf in zu. Leer dein Taschen. Du hast kein Recht. Leer sie, oder ich leer sie für dich. Der Koch schaut hinter dir. Nur ein Flackern. Duke bemerkt es. Berquart die Ku in 3 Schritten, leg dein Hand flach auf die Brust des Mans undrohend ihn so hart gegen die Wund. Das ein Ray fannen an ihren Haken klurt. Niet, sagt Duke. Die Hand des Kochs bewegt sich in Richtung seiner Schuhe. Duke fing das Handgelenk, verdreht es. It was kleins viel zu Boden. Ein Gefältater Papier betelt die Art. Wie ein Apotheker Medikament anfulten Kollerninti. Nur das des kein Apothek war. Duke hab ein aufwarfnet en. Weitzes Pulver. Zur haloft leer. Dia aloft war bereits in dem Kuchen. Schaut den Koch an. Hat dich gesticht. Der Mann sagt nichts. Ich frage nur einmal. Der Kiefer des Kochs verkrümpt sich. Ricky Varela. Duke hat diesen Namen seit Jahren nicht gehört. Varela war kein Anführer einer Ortsgruppe oder einer rivalisierenden Gang. War ein Problemlöser. Die Art Man, der gegen Geld die Problem anderer löste. Verbindungen in 3 Bundesstaaten und ein Jed Chetines on Verfallsdatum. Wie wusst Varela, dass ich hier durchkommen wollte. Weiß ich nicht. Ich weiß nur was mir gesagt word. Was war das? Dich still erledigen. Es wie einen Gesundheitsfall aussehen lassen. Duke griff in seine Jacke und zog ihnen Kabelbinder heraus. Hat sieht 20 Jahren einen in der Jacke. Fesselt die Handgelenk des Kochs in des Rohr hinter Match keinen Arm. Jemand wird dich in einer Stunde finden. Ging okay durch die Schwinter. Die Kellnerin stand hinter der Theke, beit einen Flatsch darauf, und schaut an. Duke zog zu einem Fieger aus seiner Jacke und legt sie auf die Theke. Fu essen. Tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Die Bedrohung war erledigt. Der Koch war an ein Rohr gefesselt. Duke kannte den Namen des Manns, der ihn gesticht hat. Ht 2 Landkreis weiter sein Kosen nennen, Beaver Genjemand diesen Koch befreit. Aber das Mädchen saß noch immer in der Eckbox. Sie hat sich während all dem nicht gehört. Beobachtet en mit denselben ruhigen Augen. Das gegrillt Käse-Sandwich war weg. Bade die ein Glas Wasser. Ging hinüber und set sich gegen über. Alles in Ordnung. Ja. Du wirst mich nicht fragen, was da drin passiert ist. Nein. Betrachtet sei. Die meisten Kinder werden weinen oder fragen stellen oder bades. Sie saß in fact day. Draußen vor ein Auto langsam durch den Parkplatz und bog, die Fernzeit des Gebäudes. Schaut auf den Rucksack neben ihr. Wo willst du hin? Nach Westen. Wartet auf dich. Sie schaut aus dem Fenster. Niemand wartet. Aber ich muss dorthin. Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Bus. Aber der Bus hört nicht weiter als Haver. Beobachtet sie einen Moment. It was in der Art, wie sie Westen, sagt nicht wie ein Richtung, wie ein Adress. Also tetiar Gino dieses Wort jijben. Die eigenste Rof of niet sech. Zwei Männer kamen hierin. Sie waren nicht von hier. Duke wusste es, bever sie 3 Schritt gemacht hatten. Die Stiefel stimmten nicht. Die Jacken stimmten nicht. Ihre Augen bewegten sich durch den Raum so, wie Augen sich bewegen. Wenn sie nach etwas bestimmtem suchen. Nicht schauen. Suchen. Duke stellt sein Tass ab. Hielt die Itchrinde auf dem Tisch und sagte zu Lily. Dreh dich nicht Schau sie nicht an. Schau mich an. Sie tat es. Wir stehen in etwa 30 Sekunden auf. Wir gehen in Richtung Badezimmerflur. Neben dem Putzmittelschrank gibt es einen Hinterausgang. Wir gehen dort raus.
Okay. Sie sagt okay. Als het sie deskan einmal gieten. Das Bunruhitiger merkt is sich. Stand off. Legt ein Hand auf ihre Schulter und pfeffu hört sie beid nach hinten. Schaut die zwei Männer nicht an. Schauen signalisiert Bewusstsein. Bewegt sich wie ein Mann, der die Toilette braucht. Ausroti wie einer von einen etwas zur Kellnerin sagt. Ret wie sie anfing zu antworten. Saß genau richtig Skab Lilly durch den Hinterausgang, kalte Montana-Luft. Schotterparkplatz. Propentanks. Ein Container. Sein Motorrad stand vorn. Nicht gut. Die Roden den Eingang im Blick haben. Recht nicht schnell. Hinterwand dan die Eck dan Ber. Mein Motorrad ist auf der anderen Seite. Sagt Wenn ich sage lauf, du und echo rest nicht auf. Du steigst hinten drauf und halutst dich fest. Verstanden? Ja. The worst du skan mal auf einem Motorrad. Nein. Für alles geht es erstes Mal. Bewegt sie in der Hinterwand entlang. Und der Eck hielt schaut die Kante. Ein Mann war bereits draw und skante. Hand nah an seiner Jackie. Nicht griefend. Na. Duke bewegt sich schnell. Nicht rennen lost das Boss y schauen. Legt die Distanz in 4 Sekunden okay. Der Mann dreht sich Duke trieb den Ellbogen in die Nase, bever die Hand nat an der Jack etwas anders werden konnte. Der Mann fiel. Was fiel aus seiner Hand. Duke nahm es, keen waff, ein Telefon. Auf dem Bildschirm nach sichtbar bever is sich spurt, war ein Foto. Dukes Foto. Sein Jesset. Und darunter ein Adress. Nicht den Adress die Adress seiner Schwester. Ein Haus in Spokane. Das sieht 3 Jahren nicht besat hat. Start ein Sekund darauf. Dan steckt das Telefon ein und rannte. Lilly bewegt sich bereits. Hat das Motorrad in 4 Sekunden gestartet. Sie saß in Fufjud hinten drauf, arm fest in Griff wie ein Schraubstock. Fuhr aus dem Schotterparkplatz heraus, traf die Straße und gab Gas. Zwei Meilen außerhalb der Stadt, am Stadtrand, fuhr in ein Tankstell und leih den Motor laufen gut. Ja. Ruger. Als sie tt sein die Gerufen. Dreht sich auf dem Sitz und schaut sie an. Ich muss dich etwas fragen, und es muss die Wahrheit sein. Woher wusstest du, mich dort zu warnen? Sie schwieg lange. Dan sagt sie mein Mutter hat mir von der Erzählt halt, sie sagt. Wenn etwas Justus in Salt und ich niemanden sonst finden konnte, sollt ich dich suchen. Sie sagt du rest schwer zu finden, aber dass du auf der Route zwei immer irgendwann auftauchst. Sie pausiert. Sie sagt du seist sie aus, aber dass ich der vertrauen soll. Dukes Ende blieben im Lenker. Bewegt sich nicht. Wie heit dein Mutter? Sie sagt es Die Strays verstummt, sei herum auf ein Weis, die nits mit dem Wind zu tun hat. Der Name Mutter war Carol Briggs. Duke hat Carol Briggs Gino ein Jahr lang gekannt, vor 22 Jahren. Sie war 23, war 32 G. Sie hatten sich bei einer Veranstaltung in Sturgis getroffen. Waren sich nahegekommen auf die Art, wie Menschen sich nahekommen. Wenn sie beid vor etwas flyen. Dan getrennt Wage gegangen, als Duke zur Ortsgruppe Zurich ging und Carol sagte, sei sei nicht für dieses Leben gemacht. Recht nicht in seinem Kopf nach Lilly. Wie alt bist du? Acht. Im November nun. Schwieg. Was ist mit deiner Mutter passiert? Ihr Kiefer verkrampft sich. Sie werd krank. Sie starb im Februar, flach unsachlich. Will Kinder noch keinen anderen Weg gefunden haben, ist zu tragen. Sie war lange krank. Sie wollte nur nicht, dass ich wusste, wie krank. Gibt es niemanden sonst, kein Family. Sie hat einen Bruder, aber der ist weggezogen. Ich weiß nicht, wohin. Sie schaut auf den Lenker hinunter. Sie hat mir vor etwa einem Monat vor ihrem Tod von der sie hält. Sie schrieb deinen Namen auf einen Zettel. Sie sagt, du lebst auf der Straße, und der Rest schwer zu finden. Aber sie sagte, Route 2 in Montana ist,
Would du im Sommer immer auftauchst. Pause. Sie sagt, du would rast der Mensch, dem sie ihr ganzes Leben lang vertraut hat. Duke start auf die Straße vor sich. In seiner Brust passiert etwas, das nicht benennen konnte. Hat sie dir sonst noch etwas über mich gesagt? Lily nickte. Sie sagte, du arrest Frau her gruselig Jewisen. Und dann sagt sie, eigentlich bist du immer noch gruselig, aber dass du die gut Art von gruselig bist. Sie schaut zu Hoch. Sie sagt, sie hat versut, dich anzurufen, aber die Nummer war gedendert. Ich der sie als Jar. Ajay. Sie wusste nicht, wie sie dich sonst finden sollt, leist des Sachen. Wann bist du von zu Hause weggegangen? Vor Zebeleftagen. Du warst Zebeleftage lang allein. Ich hat Geld gespart. Mama hat mir etwas hinterlassen. Ich bin mit Bussen gefahren. Ich war vorsichtig. Schaut sie an. Jar alt. Zebeleftage allein auf der Straße. Auf der Suche nach einem Mann, dessen Name auf einem Zettel stand. War sein ganzes Leben lang unter harten Menschen gewesen. Schaut auf etwas Reiters als von ihnen. Und sie wusste es nicht einmal. Gut, sagt folgendes Worden tun. Ihr Name des Telefon heraus. Das von dem Mann vor dem Diner genommen hat. Schaut es nach einmal an. Sein Foto. Die Adresse seiner Schwester in Spokane. Und darunter ein zweiter Ort ein Motel in Billings, in dem vor 6 Nächten übernachtet hat. Sie verfolgten in Sittagen. Varela hörte des nicht aus einem alten beruflichen Groll aus. Varela hegt kein Grolls. Hielt Wörter Geman hatte in hauert. Geman mit Geld und Geduld und einer Rechnung, der Skan lange offen hielt. Duke hat ein Kurslist, where des sein Kaninti. Der Name an erster Stelle war Gerald Purcell. Purcell war vor 3 Jahren der Kassenwart von Dukes Ortsgruppe gewesen. Duke hatte herausgefunden, dass Purcell kassiert nicht von den Kassenmitteln der Gruppe, sondern von einem privaten Fonds. Der für 3 Familien gehalten wird, deren Minderjähriger bei einem Unfall ums Leben gekommen waren, für den Purcell verantwortlich war. Die Familien wussten nicht, dass des Geld existiert. Duke wandte sich zuerst an den Prägseidenten der Ortsgruppe. Der Prägseident handelte nicht. Also wand sich Duke direkt an Purcell. Überzog Purcell, die Familie zurückzuzeln. Duke war bei der Beziehungsarbeit nicht sanft gewesen. Zwiewuchsen Speed ter Verlies, Duke die Ortsgruppe, volst endig. Purcell hat das Geld, jemanden wie Varela anzuhören. Die Geduld. 3 Jahre zu warten. Und jetzt hat anscheinend entschieden, dass das Problem etwas Dauerhaftes braucht. Duke legte das Telefon hin. Wir brauchen heute Nacht sichers. Und morgen muss ich einen Anruf machen. Sie fuhren 2 Stunden nach Süden. Ein Stadt namens Malta. Duke hat dort einen Kontakt, einen Mann namens Travis, der ein Reifenwerkstatt betrieb, und ein Schuld aus einigen Jahren ck trug. Travis verfnet den Hinterraum und Fragen. Sofa, Hieselfter, sein Frau Brach Sandwiches und hört kein Jesberg Chi. Lily Sandwich in 6 Bissen. Dan saß sie mit dem Rucksack im Schoß und schaut auf die Tür. Werden uns des Memniner higher finden, hut nach nicht. Aber irgendwann, hattet nien sagen keinen. Reinfacher gewesen. Deshalb erledigen wir es zuerst. Sei nicht, warum will jemand waiten? Ihr dachte darüber nach, wie es renselt. Will ich vor 3 Jahren jemanden dazu gebracht habe, das Richtigkeit zu tun. Und manche Menschen vergeben das nicht. Sei überlegt. Mein Mutter sagte, du tust immer irgendwann das Richtige. Sie sagte, es dauert nur manchmal ein Weile, bis du rausfindest, was das ist. Ihr achtet fast Geld. Sie hat nicht unrecht. Setzt sich in den Stuhl ihr Gegenüber und sagt ihn prepaid. Telefon aus seiner Satteltasche. Hält ein Nummer. Der seit 3 Jahren nicht gehalt hat. Es klingelt viermal. Dan nahm jemand ab. Ich brauche ein persönliches Treffen mit Purcell.
Morgen früh. Du sagst wenn nicht erscheint, ist des Chest Gespräch, das ich feiere, mit einem Bundesagenten in Billings, der sich sehr für 3 Jahre Altifeinens Unterlegen interessiert. Lochet. Where wies, wo mich findet, biobactet mich sieht tegen, legt auf. Lily biobactet in von der Couch. Versuch zu schläfen, sagt Wir brechen früh auf, se legte sich hin. Der Rucksack blieb in ihren Armen. Duke saß die ganze Nacht im Stuhl, der zugewand, zu schläfen. Gerald Purcell touched ihm in die Chesten Morgen, nun auf. Kam allein, was Duke nicht erwartet hat. In zweiter sehr selbstsicher oder sehr ängstlich. Bades war Handhaber. Sie treffen sich in einer Tankstelle 20 Meilen aus Halb von Malta, auf ins Gel nend. Purcell stieg aus einem silbernen SUV, steckt die Echnardi in seine Manteltaschen und schaut Duke an, so way man etwas anschaut, das in fact nicht verschwinden will. Lily wartet am anderen Ende des Parkplatzes und es einen Schokoriegel aus dem Automaten. Das ist vorbei, sagte Duke. As auch immer du Varela angehauert hast, bin dies. Purcell lächelt nur mit dem Mund. Ich kenn niemanden namens. Nicht. Duke unterbrach ihn. Ich heb Varelas Telefon. Ich heb sein Nachrichten. Ich heb ihnen Koch in einem Diner aus Halb von Haver, der sieht 3 Tagen Zeit hat zu entscheiden, ob Reden hilft. Du willst net herstehen und darüber streiten, was ich heb. Purcell schwieg. Hier ist, was ich will. Du bindest jeden til Daven, und ld sist mich in Ruhe, für welche Jahre mir auch noch blieben. Im Gegenzug mach ich diesen Anruf in Billings nicht. Das ist alles. Persist alles. Purcell schaut in Langen. Dan schaut in Duke vorbei zu Lily am Automaten. Wer ist des Kind? Niemand. Über den du nachdenken musst. Purcell lächelt wieder nur mit dem Mund. Du bist wich geworden, Duke? Ja, sagt Duke. Wahrscheinlich. Purcell stieg zur Seite in den SUV und vor Daven. Duke beobachtet ihn, bis das Silber aus dem Blickfeld verschwand. Dan stand einen Moment in fact da und mit. Millionerweise Purcell hielten abkommen nicht ihn, will sie zugestimmt hatten. Sie hielten sie ein. Wenn die Rechnung keinen Sinn mehr ergab. Duke hat die Rechnung verschoben. Ging zur CK zu Lily. Sie hielt dies Weit Loft des Skokeriegels hin. Ihr Nomen. Sie standen delundessen ohne etwas zu sagen. Ist es vorbei? Vorist. Was betet vorist? Is biditet, wir sind hut sicher, und ich werde dafür sorgen. Das wir es auch morgen sind, und übermorgen. Sie schaut zu Hoch. Wirst du mich irgendwo hinbringen? Hat sieht 3 morgens darüber nachgedacht. Darüber was Carol Jeeten hat. Sie hat Lily nicht geschikt Duke zu finden, weil nach irgendwelchem Maßstab ihn guter Vormund war. Sie hat sie geschikt. Will sei im Vertraut. Weil irgendwo in der Rechnung eines harten Lebens sie entschieden hat, dass Duke der einzige Mensch war, der dieses kein sowohl besch, tusen als auch ehrlich mit ihr sein aufgeruht. Nicht sanft, ehrlich, dat kennt das, ja, sagt Wir fahren irgendwo hin. Wohin? Nach Westen. Du hast gesagt Westen. Sie nickt. Meine Mutter hat ein Freundin in Oregon. Sie sagt, wenn es sehr schlimm wird, kanntet ich dorthin gehen. Aber sie sagt, ich soll dich zuerst finden. Dann fahren wir nach Oregon. Sie brechen aus Malta auf an einem Morgen. Der hell und kalt geworden war. Die Straße streckte sich vor ihnen durch Fiends Land. Auf beiden Seiten nichts als Gras und Weit und Himmel. Lily hielt sich mit beiden Armen fest. Nach der ersten Stunde spürt ihr die Veränderung in ihrem Griff, die Steifheit, which aus ihren Schultern. Also tat sie irgendwo in den ersten 60 Meilen eine Entscheidung getroffen und etwas abgelegt. Sie war zu jung für das, was sie getrieben hat. Diese Tage allein. Den Kummer, den sie flach unsachlich gehalten hat, weil das die Inside Ways war, in zu halten,
Onien fallen zulassen, das Juet eins Zettels mit dem Namen eins Fremden darauf. Ein Bus, Einrichtung, sonst nichts. Gegen dies Wait Stunde Leute sei ihren Kopf in seinen Arikecken. Kommentarte ist nicht, dachte in Carol. Ein krank Frau, die sich an einen Tisch setzt mit einem Zettel an den Namen von jemandem schreit, den sie seit 22 Jahren nicht gesehen hat. Well, als sie als ansah, was sie hat, dieser Name des Solidest war, was sie ihrer Tochter anbieten konnte. Dachte in das Jahr, das sie gehabt hatten. Und den Morgen, als sie sagt, sie kehrten nicht in seiner Art von Leben. Wie es own Widerspruch verstanden hat. Wie sie own Bitterkeit auseinander gegangen waren. Hat nichts von Lily gewusst. Sie hat es nicht gesagt. Vielleicht war sie sich nicht sicher gewesen. Vielleicht hat sie nie hat etwas zu sagen. Aber am Ende war sie sicher genug gewesen. Sicher genug den Namen aufzuschreiben. Sicher genug. Lily durch Ziegelefttage Bus an Diners und Fremd mit einem kaputten Race. Verslossen Jack und einem Schokoriegel in der Tasche zu schicken hin zu einem Mann, dem sie vertrauen sollt. Hat 3 Jahre lang ruhigsten dazu gesagt. Wie greiten Genant. Vielleicht war das so gewesen. Oder vielleicht hat die Straße in die ganze Zeit irgendwohin Hurt. Und hat in fact nicht gewusst. Wie das Ziel aussieht bis ihn cleans mit die ein Hand auf ein Thek legt und wir beide Rader sagte. Vor. Sie hielt sich fest. Der Himmel war ihnen war weit und ging irgendwohin. Und zum ersten Mal seit 3 Jahren bewegt sich Duke Calloway nicht von etwas weg. Fuhr darauf zu.